Well, I was on television by the time I was 19 years old. And in 1986, I launched my own television show with a relentless determination to succeed. At first, I was nervous about the competition, and then I became my own competition, raising the bar every year, pushing myself as hard as I knew. Sound familiar to anybody here? 저는 미래가 어떻게 전개될지는 모르지만 누가 그 미래를 결정하는지는 압니다. Eventually, we did make it to the top. And we stayed there for 25 years. The Oprah Winfrey Show was #1 in our time slot for 21 years. And I have to tell you, I became pretty comfortable with that level of success. But a few years ago, I decided, as you will at some point, that it was time to recalculate, find new territory, break new ground. So I ended the show and launched OWN, the Oprah Winfrey Network. The initials just worked out for me. So 1 year later, after launching OWN, nearly every media outlet had proclaimed that my new venture was a flop. Not just a flop, but a big, bold flop, they call it. I can still remember the day I opened up USA Today and read the headline, Oprah not quite standing on her own. I mean, really, USA Today, now that's the nice newspaper. It really was, this time last year, the worst period in my professional life. I was stressed and I was frustrated, and quite frankly, I was embarrassed. It was right around that time that President Faust called and asked me to speak here. And I thought, you want me to speak to Harvard graduates? What can I possibly say to Harvard graduates, some of the most successful graduates in the world, in the very moment when I had stopped succeeding? So I got off the phone with President Faust and I went to the shower. It was either that or a bag of Oreos. So I chose the shower. And I was in the shower a long time, and as I was in the shower, the words of an old hymn came to me. You may not know it. It's by and by, when the morning comes. And I started thinking about when the morning might come, because at the time I thought I was stuck in a hole. And the words came to me, trouble don't last always, from that hymn. This too shall pass. And I thought, as I got out of the shower, I am going to turn this thing around and I will be better for it. And when I do, I'm going to go to Harvard and I'm going to speak the truth of it. So I'm here today to tell you, I have turned that network around. And it was all because I wanted to do it by the time I got to speak to you all. So thank you so much. You don't know what motivation you were for me. Thank you. I'm even prouder to share a fundamental truth that you might not have learned even as graduates of Harvard, unless you studied the ancient Greek hero with Professor Naj. Professor Naj, who as we were coming in this morning said, please, Ms. Winfrey, walk decisively. I shall walk decisively. This is what I want to share. It doesn't matter how far you might rise. At some point, you are bound to stumble, because if you're constantly doing what we do, raising the bar, if you are constantly pushing yourself higher, the law of averages, not to mention the myth of Icarus, predicts that you will at some point fall. And when you do, I want you to know this, remember this, there is no such thing as failure. Failure is just life trying to move us in another direction. Now, when you're down there in the hole, it looks like failure. So this past year, I had to spoon feed those words to myself.
And when you're down in the hole, when that moment comes, it's really okay to feel bad for a little while. Give yourself time to mourn what you think you may have lost. But then, here's the key. Learn from every mistake, because every experience, encounter, and particularly your mistakes are there to teach you and force you into being more of who you are. And then figure out what is the next right move. And the key to life is to develop an internal, moral, emotional GPS that can tell you which way to go. Time to time, you may stumble, fall. You will for sure count on this. No doubt. You will have questions and you will have doubts about your path. But I know this, if you're willing to listen, to be guided by that still small voice that is the GPS within yourself, to find out what makes you come alive, you will be more than okay. You will be happy, you will be successful, and you will make a difference in the world. I never was the 누구도 미래를 예측하는 것은 불가능합니다. 그러나 그 미래를 결정할 수 있다면 어떨까요? 미래는 현재의 거울입니다. 본인의 미래는 본인이 결정하는 것이고 현재를 어떻게 살아가느냐에 따라 미래가 결정됩니다. 지금도 유튜브 할 거야 라고 하면서 유튜브만 보고 계시지 않나요? 운동해야 하는데 다이어트 해야 하는데 하면서 침대에 누워 유튜브만 보고 있진 않나요? 미래의 모습을 상상하고 그 모습을 위해 노력하고 어제의 나와 다른 하루를 보낸다면 상상하던 모습, 그 이상의 모습으로 나타날 겁니다. 오늘은 다사다난한 어린 시절, 청소년 시절을 극복하고 명실상부 최고의 토크쇼 MC로 인정받는 오프라 윈프리의 이야기를 할 것입니다. 영상이 마음에 드신다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다. kind of woman who liked to get in a car and just go for a ride. I had a boyfriend who would say, let's just go for a ride. I want to know, where are we going? Do we have a destination? Is there a plan? Or are we just riding? What I've learned is that's a great metaphor for life. You want to be in the driver's seat of your own life, because if you're not, life will drive you. Three things that I want to leave with you. Just these three. I could do 10. I could do a whole life class. But just these three things will carry you if you let them. First and foremost, knowing who you are. Knowing who you are. Being able to answer this question, who am I? And what do I want? You know, many times when I go out of the country, I am baffled by that question. To explain what is your occupation. I've stood there for 10 minutes. Well, am I a talk show host? Well, I'm more than a talk show host. Am I a businesswoman? I'm a businesswoman. I'm more than a businesswoman. Am I an entrepreneur? I'm more than an entrepreneur. So I just leave it blank or self-employed. I'm asking the bigger question of who am I? Who am I really? My answer is I am God's child. I am, as Pierre de Chardin said, a spiritual being having a human experience. That because I am connected to the source of all that is possible for me. That's who I am. And what do I want? I don't want to just be successful in the world. I don't want to just make a mark or have a legacy. The answer to that question for me is I want to fulfill the highest, truest expression of myself as a human being.
You must have some kind of vision for your life. Even if you don't know the plan, you have to have a direction in which you choose to go. I never was the kind of woman who liked to get in a car and just go for a ride. I had a boyfriend who would say, let's just go for a ride. I want to know, where are we going? Do we have a destination? Is there a plan? Or are we just riding? What I've learned is that's a great metaphor for life. You want to be in the driver's seat of your own life, because if you're not, life will drive you. Number 2, you must find a way to serve. Martin Luther King said that not everybody can be famous, but everybody can be great, because greatness is determined by service. Now, we live in a world where everybody wants to be famous and where we admire people for just being famous. We think being known brings us value. The truth is, all of that will fade in time. And if you look at all the most successful people in the world, whether they know it or not, they have that paradigm of service. Number 3, it's so simple, but so hard to do. Always do the right thing. Be excellent. People notice. Think of how you notice. You go to Taco Bell, somebody gives you an extra napkin and some sauce. You notice. You want to go back to that person, because even at Taco Bell, excellence shows itself. Be excellent. Let excellence be your brand. And what I know is that when you are excellent, you become unforgettable. People remember you. You stand out. So doing the right thing, even when nobody knows you're doing the right thing, will always bring the right thing to you. I promise you that. Why? Because the third law of motion is always at work. For every action, there's an equal and opposite reaction. That is so true in all of our lives. 자기계발서 수백 권 이상의 가치를 가지고 있는 성공의 아이콘 오프라 윈프리. 그녀의 지혜로운 명언은 직접 듣는 것만 해도 자기계발서 수백 권을 읽는 것 같은 집약적 효과를 가져온다고 합니다. 그녀의 삶이 자신의 말을 증명해왔기 때문에 모든 이들이 오프라 윈프리를 찾는 것이고, 오프라 윈프리의 명언을 찾는 이유일 것입니다. 오프라 윈프리 명언. 당신은 움츠리기보다 활짝 피어나도록 만들어진 존재입니다. 도전은 우리로 하여금 새로운 무게중심을 찾게 하는 선물입니다. 맞서 싸우지 마세요. 그저 중심을 잡을 수 있는 다른 방법을 찾아보세요. 여러분이 보다 보람찬 인생을 사려면 생각하는 방식을 바꿔야 합니다. 당신이 바라거나 믿는 바를 말할 때마다 그것을 가장 먼저 듣는 사람은 당신이다. 그것은 당신이 가능하다고 믿는 것에 대해 당신과 다른 사람 모두를 향한 메시지다. 스스로의 한계를 두지 마라. 세상 모든 일은 여러분이 무엇을 생각하느냐에 따라 일어납니다. 여러분이 할 수 있는 가장 큰 모험은 바로 여러분이 꿈꿔오던 삶을 사는 것입니다. 이 세상 모든 사람들은 끊임없이 내적 전투를 벌이고 있습니다. 바로 이성이 옳다고 인식하는 것과 감성이 요구하는 것 사이의 전투입니다. 할 수 없을 것 같은 일을 하라. 실패하라. 그리고 다시 도전하라. 이번에는 더 잘해보라. 넘어져 본 적이 없는 사람은 단지 위험을 감수해 본 적이 없는 사람일 뿐이다. 이제 여러분 차례이다. 이 순간을 자신의 것으로 만들라. 저의 인생 철학은 자신의 삶을 스스로 책임질 뿐만 아니라 이 순간 최선을 다하면 다음 순간에 최고의 자리에 오를 수 있다는 것입니다. 여러분을 지배하는 것은 여러분이 두려워하는 것이 아닙니다. 바로 두려움 그 자체가 여러분을 지배하는 것입니다. 저는 항상 넘버 10인 것처럼 노력합니다. 우리가 1등이라고 생각하는 순간 이미 10등이 되어버리는 것이 세상의 이치입니다. 그래서 저는 항상 10등인 것처럼 노력합니다. 편안하기 위해 비굴해지지 말아야 합니다. 소신을 위해 우뚝 설 때 자부심과 자긍심, 존경심은 더욱 커집니다.
인생에 있는 큰 비밀은 큰 비밀 따위는 없다는 것이다. 당신의 목표가 무엇이든 열심히 할 의지가 있다면 달성할 수 있다. 모든 일에는 다 이유가 있다고 생각합니다. 우리가 그것을 다 이해하지는 못할 때조차 말이죠. 여왕처럼 생각하세요. 여왕은 실패를 두려워하지 않는답니다. 실패는 위대함을 향한 또 하나의 디딤돌이니까요. 인생의 승리자가 되려면 책임지는 사람이 되어야 합니다. 과거에 머물러서는 그 과거가 지금 당신을 지배하도록 놔둔다면 당신은 결코 성장할 수 없습니다. 우리가 무슨 생각을 하느냐가 우리가 어떤 사람이 되는지를 결정합니다. 당신이 바라거나 믿는 바를 말할 때마다 가장 먼저 듣는 사람은 당신이다. 그것은 당신이 가능하다고 믿는 것에 대해 당신과 다른 사람 모두를 향한 메시지다. 스스로의 한계를 두지 마라. 진정한 청렴이란 아무도 알아주지 않을 것을 알면서도 옳은 일을 하는 것이다. 조금도 위험을 감수하지 않는 것이 인생에서 가장 위험한 일일 것이라 믿는다. 여러분과 리무진을 타고 싶어하는 사람은 많겠지만 정작 여러분이 원하는 사람은 리무진이 고장이 났을 때 같이 버스를 타줄 사람입니다. 당신이 가진 것에 대해 감사하세요. 그럼 결국 더 많이 갖게 될 겁니다. 만약 당신이 갖지 않은 것에 집중하게 된다면 당신은 절대로 충분히 갖지 못할 거예요. 당신이 하는 일에 대해 당신 자신이 가치를 부여하지 않으면 세상 누구도 당신의 가치를 낮게 볼 것이다. 난 평생 동안 내가 위대해지기 위하여 태어났다는 것을 계속적으로 믿어왔다. 쉽게 빠져나가는 방법은 없다. 있었다면 그 방법을 썼을 거다. 정말이지. 그런 방법은 내가 가장 좋아하는 것 중 하나일 거다. 여러분이 할 수 있는 가장 큰 모험은 바로 여러분이 꿈꿔오던 삶을 사는 것입니다. 사람들을 여러분 집에 초대하는 것은 그들을 여러분 자신에게 초대하는 것이라 생각해요. 남보다 더 가졌다는 것은 축복이 아닌 사명이다. 우리 모두는 인생의 격차를 줄여주기 위해서 있는 그 누군가가 있기에 힘든 시간을 이겨내곤 합니다. 인생의 도전은 단순히 무엇이 되고 싶다는 것이 아니라 어떤 사람이 되고 싶은지를 이야기하는 것이 되어야 합니다. 무엇을 성취하겠다는 것이 아니라 왜 성취하려 하는지를 이야기하는 자기소개서가 되어야 합니다. 단순히 직함이나 직위의 나열이 아닌 목표에 대한 이야기여야 합니다. 성공으로 가는 최고의 방법은 당신이 사랑하는 일을 발견하고 그것을 다른 사람에게 제공할 수 있는 방법을 찾는 것이다. 마지막으로 너무나 유명한 오프라 윈프리 성공 10계명을 알려드리고 영상을 마무리하겠습니다. 하나, 남들의 호감을 얻으려 애쓰지 마라. 둘, 앞으로 나아가기 위해 외적인 것에 의존하지 마라. 셋, 일과 삶에 대한 조화를 이루도록 노력하자. 넷, 주변에 험담하는 사람들과 멀리하라. 다섯, 다른 사람에게 친절하라. 여섯, 중독된 것들을 끊어라. 일곱, 당신에게 버금가는 혹은 나보다 나은 사람들로 주의를 채워라. 여덟, 돈 때문에 하는 일이 아니라면 돈 생각을 잊어라. 아홉, 당신의 권한을 다른 사람에게 넘겨주지 마라. 열, 절대로 포기하지 마라.